Welcome back to Putta College Gedi, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. So this is the next in the series of my academic sessions. So now I have with me over here Ms. Ripandeep Kaur. Welcome, ma'am. She will be talking about the subject analog devices and circuits, which is being taught in B.Tech EC. So, ma'am, could you first tell us about the subjects to our viewers and to the students? Yes, ma'am. As you already know, that my subject is analog devices and circuits, and it's for B.Tech second year students. Okay. So basically, this subject deals with the study of basic semiconductor devices like diodes, transistors, FETs, and JFETs, etc. So basically, students will learn about the construction and working. Other than that, then we'll move on to the applications, like which are the areas, which are the circuits where we actually use these devices. So, how are you planning to approach teaching to the students? No, are you putting it into subdivisions or something? Yes, ma'am. According to PTU syllabus, it has been divided in 5 units. Okay. But for blended learning, I have divided the whole syllabus in 4 units, and the first being semiconductor diodes, and second is transistor characteristics and its biasing, and the third being large signal amplifiers, and last is the oscillator. So, shall we first start today's discussion with the first unit, ma'am? Could you tell us more, our students, more about the first unit, how you're approaching it, what kind of topics you're going to teach in this first unit? Yes, ma'am. So our first unit is semiconductor diodes. So basically, I have divided it in 6 topics. Okay. And the first one is an overview of semiconductor materials. Because all the devices or the components are made from semiconductor materials. So it's very important for the students to know about the semiconductor materials, like how these semiconductor materials are different from conductors and insulators. And very important thing, as they know that semiconductors are not very good conductors. Right. So how can we increase the conductivity? How can we use these devices or materials in different applications? So I'll give them an overview. I'll explain them the electronic circuit diagrams and what kind of bonds are present in those, and how can we increase the conductivity, how their behavior changes with change in temperature, and all these things. And then we'll move on to the second topic. Okay. That is p-n junction diode. Again, we'll focus on its construction, and we'll move on to the working and how we connect the battery to it. Okay. Which is called biasing, and how the current varies when we increase or decrease the voltage. Like we'll discuss the characteristics. Right. And then we'll move on to the applications, because p-n junction diode is the main semiconductor device which is used in all the circuits. So then we'll move on to LEDs. Right. And as we know, it's again very important device or component which is used in almost all the circuits. Very So that's why we'll focus on its construction and working. And many students, they get confused because the LED is also a p-n junction diode. So how it converts the recombination into light energy? So this is what we'll tell them. We'll tell them which special kind of materials we do use for LEDs. And then we'll move on to a very important topic, which is photodiode. Okay. Why I'm saying that it's important, because photodiode is used in a very important application, that is in the receiver circuits of optical fibers. And it's quite prevalent nowadays, optical fiber communication. So that's why I'll explain them how it converts light energy into electrical energy. And then the last topics are tunnel and Zener diodes. Then again, we'll focus on its construction, working, how these are different from the normal p-n junction diodes. And that's it. That's what we'll do in this Right. unit. So, ma'am, may I please request you to also address our Indian students and our local students? So, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ students ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। So basically ਇਸ ਜੋ unit ਨੂੰ ਮੈਂ 6 topics ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ। ਜੀ। And first ਹੈ an overview of semiconductor materials। ਜੀ। So ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ difference ਹੈ semiconductor materials, conductors and insulators ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ semiconductors ਦੀ ਅਸੀਂ conductivity ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ increase ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। And ਕਿਹੜੇ semiconductor materials ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ difference ਆ, why we prefer only one specific semiconductor material, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ
PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। then afterwards we have a topic LED ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ LEDs ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then how LEDs work ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LEDs ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ the next we have photodiode ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। then they'll come to know how light energy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in electrical energy। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਐਂਡ ਟਨਲ ਡਾਇਓਡ। then we'll also discuss ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਟਡੀਇੰਗ ਦਿਸ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਲਰਨਿੰਗ all this stuff, so what skills or what special skills will the students acquire, like what are going to be the outcomes of this unit? Well, ma'am, basically, they'll achieve two outcomes. First, they'll learn the difference between conductors, semiconductors, and insulators. Right. Like many students, they are still confused, like why we are using semiconductors, not conductors. Yes. So, what is the special property in semiconductor materials due to which we prefer these materials? Okay. Then next thing is they'll come to know about the construction and working of different semiconductor devices like diodes, transistors. Actually, we'll do transistors in second unit, but they'll understand the construction and working of all the diodes. Right. So are you providing any special resources or some other reading material to your students so that their knowledge can be enhanced? Yes, I would like to tell my students that I have already uploaded videos on our portal. So I want all of you to watch those videos in advance so that we could discuss all these things in our lecture. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਅਪਲੋਡਡ ਕੀਵਰਡਸ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ then you can refer to those keywords. And that's a very essential part of any learning process, because if the students don't understand the terminology properly, so they cannot go to the next step. So keywords ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀਵਰਡਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਜੋ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Yes, ma'am. Other than that, I have also uploaded video-based questions because I want my students to know what they have learned to test their knowledge. So that's why there is at least one video-based question related to every video. So they can also attempt unit test and topic test questions to check their knowledge. So there means certain MCQ questions have also been put out. Yes. So I would like to repeat it in Punjabi for my Indian students. Yes. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ unit test and video based questions ਨੂੰ ਵੀ attempt ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ knowledge clear ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ concept ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ clear ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ problems ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ class ਵਿੱਚ discuss ਕਰ ਸਕਦੇ। Thank you so much, ma'am, for this information. So ਸਾਡੇ B.Tech ECE ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। So this is Dilraj signing off from B.Tech College KD, the live YouTube channel